जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराचार्य स्तोत्र सच्चिमता वैचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखातमृतद्रवसंयुतं बिबद भागवतरसमालयं मुहुरकारसिखा भुवि भावुकाः। शण्वतां स्वगतः कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हे अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतम्। Hare Krishna. I take my blessings from all the assembled Vaishnavas here on auspicious Ekadasi day and also the Kartik month. I got the golden opportunity to purify myself. So today we are reading from first canto, chapter 17, verse number 33. So I'll be reading the verse now. Chapter titled Punishment and Reward of Kali. Sloka. Na vartitavyam tad adharma-bandho. Na vartitavyam tad adharma-bandho. Dharmeṇa satyena ca vartitavye. Dharmeṇa satyena ca vartitavye. brahmā-āvarte yatra yajanti yajñair. brahmā-āvarte yatra yajanti yajñair. yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ. yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ. Na vartitavyam tat adharma-bandho. Dharmeṇa satyena ca vartitavye. brahmā-āvarte yatra yajanti yajñair. yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ. Hare Krishna. yajña-vitāna-vijñāḥ. Word to word translation. Na, not. Vartitavyam, deserve to remain. Tat, therefore. Adharma, irreligiosity. Bandho, friend. Dharmeṇa, with religion. Satyena, with truth. Cha, also. Vartitavye, being situated in. Brahma-āvarte, place where sacrifice is performed. Yatra, where.
yajanti, duly perform, yajñair, by sacrifices or devotional services, yajñaīśvaram, unto the Supreme Lord, the personality of Godhead, yajna, sacrifice, vitāna, spreading, vijñāḥ, experts. Translation and purport by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Therefore, O friend of irreligion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principles for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Purport: Yajñeśvara, or the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages. In other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform acts by which the Lord may be satisfied in all respects. The atheists do not believe in the existence of God, and they do not perform any sacrifice for the satisfaction of the Lord. Any place or country where the supremacy of the Lord is accepted and thus sacrifice is performed is called brahma-āvarte. There are different countries in different parts of the world, and each and every country may have different types of sacrifices to please the Supreme Lord. But the central point in pleasing Him is ascertained in the Bhagavatam and its truthfulness. The basic principle of religion is truthfulness, and the ultimate goal of all religions is to satisfy the Lord. In this age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is the Sankirtana Yajña. This is the opinion of the experts who know how to propagate the process of Yajña. Lord Chaitanya preached this method of Yajña, and it is understood from this verse that the sacrificial method of Sankirtana Yajña may be performed anywhere and everywhere in order to drive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of the age. Hare Krishna. Once again I am taking the blessings from all the Vaishnavas assembled here. So basically, this portion of this chapter is the reaction of Parikshit Maharaj towards Dharma personified in the form of bull and Mother Earth in the form of the cow. Hare Krishna. Translation. Prabhuji, online translation or? Hare Krishna. Am I audible? Yes, Hare yes. Krishna? Yes, Prabhuji, yes. பசுவின் வடிவில் வந்த பூமிக்கும் காளையின் வடிவில் வந்த காளை மாட்டிற்கும் மற்றும் பரிசித் மகாராஜருக்கும் இடையே இருக்கும் உரையாடல் தான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So few verses earlier, the quarrel personified Kali, who was in the disguise of a Kshatriya, has removed the clothes of the Kshatriya dresses and was bowing down before Parikshit Maharaj. சில பதங்களுக்கு முன்னால் சண்டை சச்சரவுகளின் உருவகமாகிய கலிபுருஷர் சத்திரியர் போல வேடம் அணிந்து கொண்டிருந்தார். அந்த வேடத்தை நீக்கிவிட்டு அவர் பரிசித் மகாராஜர் முன்னிலைக்கு சென்றார். Because Parikshit Maharaj was taking his sword and he was about to kill him, so that is the time Kalipurusha has removed the Kshatriya dress and he was taking forgiveness from from Parikshit Maharaj. பரிசித் மகாராஜர் தன்னுடைய வாளை எடுத்து கலிபுருஷனை தண்டிக்க முற்பட்டார். உடனடியாக தன்னுடைய அரச வேடத்தை களைத்துவிட்டு பரிசித் மகாராஜிடம் கலிபுருஷன் மன்னிப்பு கேட்டு சரணடைந்தார். Parikshit Maharaj is very, very compassionate to the poor. He was showing his kindness. So he is going to give a further action since Kalipurusha has taken forgiveness. கலிபுருஷ பொதுவாக பரிசித் மகாராஜர் ஏழை பலி மக்கள் மீது இரக்கம் கொண்டவராக இருப்பார். கலிபுருஷன் இங்கே மன்னிப்பு கேட்டு சரணடைந்த காரணத்தினால் பரிசித் மகாராஜர் வேறு விதமாக செயல்பட போகிறார். So this time Parikshit Maharaj was just glorifying the Pandava and he says we are coming from the
path of Arjuna and we used to be very, very kind to everybody. So you don't have to worry that I will not be killing you, but I am going to give you some action. நாங்கள் பாண்டவர்களின் வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள், அர்ஜுனனை போன்று எனக்கும் கருணை அதிகம். எனவே கலிபுருஷன் ஆகிய நீ கவலைப்பட தேவையில்லை, நான் உன்னை கொல்லப் போவது கிடையாது, ஆனால் வேறு விதமாக நான் செயல்பட போகிறேன் என்று கலிபுருஷனிடம் பரிசித் மகாராஜர் கூறினார். And he was telling that I don't want to see you in my territory, and because he was telling that since you are brother of irreligion, so there is a possibility if I allow you to stay here, you may take as if you are the chief of everything and you may try to corrupt the society. நீ மதமின்மையின் சகோதரன் ஆவாய், நான் உன்னை என்னுடைய ராஜ்யத்திற்குள் அனுமதித்தேன் என்றால் நீ ஏதோ தலைவர் போல செயல்பட்டு சமுதாயத்திற்குள் ஊழல், லஞ்சம் போன்ற மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி விடுவாய். எனவே என்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும் நிலப்பரப்பில் உனக்கு தங்குவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்று கலிபுருஷனிடம் பரிசித் மகாராஜர் குறிப்பிட்டார். So that is what this action of Parikshit Maharaj is described in this sloka. Brahma-āvarte, what he is talking about, Brahma-āvarte is the place where dharma, the truthfulness, and satya, the truth, has to reside. So Parikshit Maharaj says, this place is meant only for dharma-āvarte, where sacrifices are performed. I do not want to stay here. So you need to move out from this place. தர்ம-āvarte என்றால் யஜ்ஞங்கள் செய்யக்கூடிய புனிதமான இடம். பரிசித் மகாராஜரின் ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருந்த நிலப்பரப்பு முழுவதும் அப்படி புனிதமான இடமாகத்தான் இருந்தது. இந்த புனிதமான இடத்தில் கலி புருஷனாகிய நீ தங்குவது எனக்கு துளி கூட விருப்பமில்லை. உடனடியாக நீ என்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருக்கும் நிலப்பரப்பை விட்டு வெளியேறி விடு என்று பரிசித் மகாராஜர் கலி புருஷனுக்கு கட்டளையிட்டார். Dharma and truth cannot be performed by everybody. It needs a special knowledge. So Parikshit Maharaj was telling, those who are staying in this are having a special knowledge to perform such sacrifices. Since you lack all those things, you need to move out from this place. தர்மம் மற்றும் உண்மையை அனைவராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. அது கடைபிடிக்கும் நபர்களுக்கு விசேஷமான ஞானம் தேவை. இங்கே என்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருக்கும் மக்கள் அந்த ஞானம் கொண்டு தூய்மையாக யஜ்ஞம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே உன்னை என்னுடைய ஆட்சியின் கீழ் இருக்கும் நிலப்பரப்பில் தங்க அனுமதிக்க முடியாது. உடனடியாக என்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும் இடத்தை விட்டு வெளியேறிவிடு, என்னுடைய நாட்டை விட்டு வெளியேறிவிடு என்று பரிசித் மகாராஜர் கலிபுருஷனிடம் கூறினார். dharmeṇa satyena cha vartitavye. Dharma and satya, it is satya is an indicator for dharma. For example, in a tree, if the tree doesn't have branches or twigs, the purpose of the tree is defeated. So similarly, when we are talking about dharma, satya should also be there. That is why it is say, dharmeṇa satyena cha vartitavye. தர்மத்தை பற்றி நாம் பேசும்பொழுது சத்தியமும் உடன் இருந்தாக வேண்டும். நாம் ஒரு மரத்தை பற்றி பேசினால் மரத்தின் கிளைகளும் அதோடு இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிளைகள் இல்லாத மரத்தை பற்றி பேசுவது அர்த்தமற்ற ஒரு பேச்சாகும். அதனால் தான் தர்மம் என்று நாம் கூறும் பொழுது அதனோடு சத்தியமும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Dharma is practiced through body. The truthfulness, satya, is practiced through mind, that is by words. So whatever the mind says, the words are exhibiting that and the body is following that. So that is why dharmeṇa, satya, dharma and satya has to go together. தர்மத்தை உடல் மூலமாக கடைபிடிக்க முடியும், சத்தியத்தை மனதை பயன்படுத்தி வார்த்தைகள் மூலமாக கடைபிடிக்க முடியும். எனவே தான் தர்மம் மற்றும் சத்தியம் இரண்டுமே ஒரே சமயத்தில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So that is what it is mentioned here, brahma-āvarte, the place where dharma and the truth, satya, is followed. And because Parikshit Maharaj has inherited the kingdom from Yudhishthira Maharaj, who is known for maintaining dharma and satya, so he is continuing the place with dharma-āvarte. The truthfulness and satya is there. Dharma and satya is maintained there in that place. யுதிஷ்ட மகாராஜர் தர்மம் மற்றும் சத்தியத்தை தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் சிறப்பாக பராமரித்தார். பரிசித் மகாராஜர் யுதிஷ்ட மகாராஜர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர். அவர் இந்த ஆட்சி பொறுப்பில் அமரும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த தர்மம் மற்றும் சத்தியத்தை சிறப்பாக பாதுகாப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. This dharma and satya, even the demigods were practicing it. They were glorifying it. We have seen many prayers in Bhagavatam where the demigods, so many other exalted devotees were glorifying. This is a sacrifice. Kirtanam is also a sacrifice. So they were also maintaining that brahma-āvarte.
தர்மம் மற்றும் சத்தியத்தை தேவர்கள் கூட வெகுவாக புகழ்கிறார்கள். பாகவதத்தில் தேவர்கள் பிரார்த்தனைகள் எப்படி புகழ்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். எனவே இதுவும் ஒரு வகையான யஜ்யம் தான், பிரம்மாவர்த்தா என்று இது அழைக்கப்படுகிறது. What is the danger of Kali staying here? Now let us try to understand. Suppose if Kali is telling, Parikshit Maharaj says, you should be out from my place, and if Kali is requesting, okay, give me a very small place, I will stay, what will happen? களி இங்கே தங்குவதால் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும்? பரிசித் மகாராஜா என்னுடைய நாட்டை விட்டு வெளியேறு என்று கலிபுருஷனுக்கு ஆணையிடுகிறார். ஒரு சிறிய இடத்தை கலிபுருஷன் தங்க அனுமதித்தால் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும், என்ன நடக்கும்? So Parikshit Maharaj is telling, suppose if I allow you to stay in a very small place here in this dharma-āvarte, what will happen is, those people who are practicing dharma and satya, they may get influenced by your presence and they may get corrupted. So I don't want you to see here in this place. என்னுடைய நாடு தர்ம ஆவர்த்தமாகும், தர்மத்தை சிறப்பாக கடைபிடிக்கும் நாடாகும். உனக்கு ஒரு சிறிய இடத்தை நான் வழங்கினால் உனக்கு நீ யாருக்கு அருகாமையில் இருக்கிறார்களோ அந்த மக்களானவர்கள் உன்னால் தவறான வழிக்கு செல்வார்கள், அவர்களுடைய மனம் தவறான வழிக்கு வழிநடத்தப்படும். எனவே நீ மொத்த சமுதாயத்தையும் களங்கமடைய செய்து விடுவாய், உடனடியாக என்னுடைய நாட்டை விட்டு வெளியேறு என்று கலிபுருஷனுக்கு பரிசித் மகாராஜர் ஆணையிட்டார். So in order to keep the influence of Kali away from that, it is mentioned yajñaīśvaram yajña-vitāna-vijñāḥ. The experts are performing sacrifices according to the truth and religiosity. So that is the reason Parikshit Maharaj is telling abruptly, not abruptly, telling conditionally that you need to move out from this place. சத்தியம் மற்றும் மத கோட்பாடுகளின்படி நிபுணர்கள் சிறப்பான யஜ்யங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கலியின் ஆதிக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக. இதனால் தான் பரிசித் மகாராஜர் கலிபுருஷனிடம் உடனடியாக நீ என்னுடைய நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறார். The purport, Srila Prabhupada is writing, Yajñeśvara or the Supreme Personality of Godhead is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. அனைத்து வகையான யஜ்யங்களையும் இறுதியாக அனுபவிக்கும் நபர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்று பொருளுரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். We have seen in Bhagavad Gita, Bhoktaram Yajna Tapasham Sarvaloha Maheshwaram, right? This sacrifice is in every yuga, this sacrifice is being practiced, but in a different way what the scriptures are telling. For example, we have been following the tapasya, yajna, archana, and now in this Kali Yuga it is strongly recommended for Sankirtana Yajna. இந்த பகவானுக்கு யஜ்யம் செய்வது எல்லா யுகங்களிலும் செய்யப்படுகிறது. தவம் செய்வது, யஜ்யங்கள் செய்வது, விக்கிரக வழிபாடு செய்வது போன்ற கடந்த யுகங்களில் நாம் செய்தோம். இப்பொழுது கலியுகத்தில் சங்கீர்த்தன யஜ்யத்தை நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். The sacrifice is to satisfy the Supreme Lord. இந்த யஜ்யம் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த செய்யப்படுகிறது. Basically we wanted to get shanti, peace of mind. So by sacrificing, by accepting the supremacy of the Supreme Lord, we get peace of mind. அடிப்படையில் நமக்கு மன அமைதி, சாந்தி தேவைப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானுக்கு யஜ்யம் செய்வதன் மூலமாக அந்த மன அமைதி அல்லது சாந்தியானது நமக்கு கிடைக்கிறது. Īśvaranam paramam maheshwaram. Nobody is greater than Hari. Nobody is greater than the Supreme Lord. Even demigods, even Lord Shiva, Brahmadev, everybody is inferior. They are lower, holding a lower position than Īśvara, Supreme Personality. யாருமே பகவான் கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தவர்கள் கிடையாது. பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் போன்ற தேவர்கள் கூட பகவானை விட தாழ்ந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பதவி பகவானை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. The materialist or the atheist, they do not believe in satisfying, giving the pleasure to the Supreme Lord. So they don't perform, they don't believe in the sacrifices. பகவானுக்கு யஜ்யம் செய்து இன்பத்தை அளிக்க முடியும் என்பதை நாத்திகர்களும் பௌதிகவாதிகளும் நம்புவது கிடையாது. இதனால் இவர்கள் யஜ்யங்கள் செய்வது கிடையாது. But still the materialist used to talk, I have sacrifice, I am doing sacrifice, I am doing sacrifice. They talk. But what is the definition for a materialist, the sacrifice? Sacrifice means whatever he is holding in his possession, the valuable, which he is giving to somebody else, that he calling it as a sacrifice. ஆனால் நான் அர்ப்பணம் செய்கிறேன், தியாகம் செய்கிறேன் என்றவர் பௌதிகவாதி கூறுவார். அவர் எதை கூறுகிறார் என்றால், தன்னுடைய உடைமையில் எது இருக்கிறதோ அதை இன்னொரு நபருக்காக தந்து விடுவார். அதைத்தான் அவர் யஜ்யம் அல்லது தியாகம் என்று கூறுகிறார். Even after sacrificing, for example, if he is giving a bicycle to somebody, he will keep on watching whether that guy is using that bicycle properly or not, and he will still own
the possession of that bicycle, and he will go and comment, no, you should use like this, use like this. When you are sacrificing, it is for the pleasure of others. But he doesn't understand that, and he wanted to hold his possession on that valuables. அப்படி தியாகம் செய்த பிறகும் மனிதர்கள் அந்த பொருளின் மீது தங்களுடைய உடைமை எண்ணத்தை கொண்டிருப்பார்கள். உதாரணத்திற்கு ஒரு மிதிவண்டியை ஒரு நபர் தியாகம் செய்கிறார் நபருக்கு என்றால், தியாகம் செய்த பிறகு அதை மறந்துவிட வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு தியாகம் செய்த பிறகும் அந்த நபர் வண்டி ஓட்டுவதை பார்த்து இதை இப்படி ஓட்டக்கூடாது, அப்படி செய்ய வேண்டும், இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த நபருக்கு இவர் கட்டளையிடுவார். எனவே தியாகம் என்றால் நாம் செய்த பொருளை கொடுத்துவிட்டு மறந்துவிட வேண்டும். ஆனால் இன்னும் அந்த பொருள் மீது மனிதர்கள் பற்று கொண்டிருப்பார்கள். In spiritual world, in spiritual understanding, for the devotees, what is the meaning of sacrifice is anyabhilashita sunyam jnana karmati anavritam. You are doing devotion, you are completely putting your body, mind, everything for the pleasure of the Supreme Lord, for the sense gratification of the Supreme Lord. ஆன்மீக உலகத்தில் தியாகம் என்றால் நம்முடைய உடல், மனம், ஆத்மா அனைத்தையுமே பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக அர்ப்பணிப்பது. பரமபுருஷ பகவானின் புலன்கள் திருப்தியடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகில் தன்னிடம் இருக்கும் உடல், மனம், ஆத்மா அனைத்தையும் பயன்படுத்துகிறது. தெய்வம் ஏவா பரே யக்னம் யோகினா பரியுபாஷதே. Great yogis, demigods, they are performing the sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. They do different types of sacrifice to please the Supreme Lord. மிக சிறந்த யோகிகள், தேவர்கள் கூட பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த யஜ்யங்கள் செய்கிறார்கள். பகவான் திருப்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக பலதரப்பட்ட யஜ்யங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். In the purport, it is mentioned yajñeśvara, the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. அனைத்து வகையான யஜ்ய சடங்குகளையும் இறுதியாக அனுபவிக்கும் நபர் பரமபுருஷ பகவானே என்று பொருளுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Bhagavad Gita, Lord Krishna is telling chaturvarnyam maya srishtam guna karma vibhashakha. Chaturvarnyam, the society is divided based on the varnas, based on the occupation, where the Supreme Lord, before advent of Lord Krishna in this earth planet, all the brahmanas and kshatriyas were strictly following what the scriptures are telling. The duty of the brahmanas were to educate all the people how to be truthful, how to be pious, how to be pure, how to be simplicity. These were given to the kshatriyas, who in turn, they were ensuring the public, the inhabitant, the resident of the kingdom is following all these things. So the Vedic culture, civilization were taken care by the kshatriyas from the help of brahmanas. வேத கலாச்சாரத்தில் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் சரியாக கடைபிடிக்கப்பட்டது. பிராமணர், சத்திரியர், வைத்தியர், சூத்ரர் போன்றவர்கள் தங்களுக்கான செயல்களை சரிவர செய்தார்கள். பிராமணர்கள் வேதங்களை படித்து அந்த வேத ஞானத்தின் மூலமாக விதிகளை கற்று அந்த விதிகளை சத்திரியர்கள் கையில் ஒப்படைத்தார்கள். சத்திரியர்கள் நாட்டில் அந்த விதிகள் சரியாக கடைபிடிக்கப்படுகிறதா என்பதை கண்காணித்து சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார்கள். இவ்விதமாக வேத கலாச்சாரத்தில் அனைவரும் வேத விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்தார்கள். This is godly arrangement to maintain the Brahmanical culture. இது பிராமண கலாச்சாரத்தை பராமரிக்க பகவானால் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடாகும். People were encouraged, they were inclined to offer the yajna, whether it is for the demigod or for the Supreme Lord. They were doing it, they were offering it. Yajnat bhavati parjanayaha. தாங்கள் செய்யும் யஜ்யங்களை தேவர்களுக்கோ பரமபுருஷ பகவானுக்கோ அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டார்கள். அதனால் மக்கள் யஜ்யங்கள் செய்து அதை தேவர்களுக்கோ பகவானுக்கோ அர்ப்பணம் செய்தார்கள். பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹா. Because of their sacrifice, because of their offering to the Supreme Lord or the demigods, it was raining. It was completely the fertilizers, all these agricultural things were happening. Prosperity were there everywhere. People were maintaining peace of mind. அவர்கள் செய்த யஜ்யம் காரணமாக பூமிக்கு நல்ல மழை கிடைத்தது. அதனால் விவசாயத்தில் நல்ல உற்பத்தி கிடைத்தது. செல்வ செழிப்பு மற்றும் வளம் சமுதாயம் முழுவதும் இருக்கும் அனைவருக்கும் கிடைத்தது. இவ்விதமாக உலகம் சிறப்பாக செயல்பட்டது. Unfortunately, in these modern days, further deterioration in the Kali Yuga, people were inventing their own civilization, their own culture. Now the latest trend is live-in culture. Without marriage, a man and woman can live together and they can produce children. If they are not happy with the children, both will part. And the children will, Arjuna was suffering for this Varna Shankara much 5,000 years before. But today, what is happening? The culture is completely gone.
People are not even thinking about all those things. So where is the Brahmanical culture nowadays? வர்ணசங்கரத்தை பற்றி 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அர்ஜுனன் கவலைப்பட்டார். ஆனால் இப்பொழுது கலியுகத்தில் தற்காலத்தில் அது கண் முன்னாலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்யாமல் ஒன்றாக வாழ்கிறார்கள், குழந்தையை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் இருவரும் பிரிந்து விடுகிறார்கள். குழந்தை யாரு பொறுப்பிலும் பராமரிக்கப்படுவது கிடையாது, அனாதையாக விடப்படுகிறது. இந்த நிலை ஏற்படும் என்றுதான் அர்ஜுனன் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த வர்ணசங்கரம் ஏற்படும் என்றுதான் போருக்கு முன்னால் கவலைப்பட்டார். இப்பொழுது கலியுகத்தில் இந்த வர்ணசங்கரம் கண்கூடாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. The purpose of sacrifice in the Vedic system was dharma, artha, kama, moksha. So they were authorized, they were entrusted by the Vedic culture to enjoy everything and then go for the moksha. But in these modern days, what is happening? People are not bothered about the moksha. Even Santa and Amarka, when they were teaching to Prahlad Maharaj, they were not teaching about the moksha. They were teaching about how to enjoy, how to have the sense gratification. So modern days also people are performing yajna, but for the purpose of material enjoyment and sense gratification. இந்த பகவானால் வழங்கப்பட்ட வழிமுறையானது தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். இறுதியாக இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை கடைபிடித்து செல்வத்தை சேர்த்து புலனுகர்ச்சி அனுபவித்து இறுதியாக மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் கலியுகத்தில் மக்கள் பெரும்பாலாக மோட்சத்தை பற்றி கவலைப்படுவதே கிடையாது. புலனுகர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும், மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். இந்த நோக்கத்தோடு தான் மக்கள் யஜ்யங்கள் போன்ற செயல்பாடுகளை செய்கிறார்கள். வேத காலத்தில் ஹிரண்யகசிபு காலத்தில் பிரகலாத் மகாராஜருக்கு சந்த அமர்கன் பாடங்கள் கற்பித்தார்களே, அவர்களும் இதே நோக்கத்தோடு தான் கற்பித்தார்கள். தர்ம அர்த்த காம இது மூன்றையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும். மோட்சத்தை பற்றி அவர்களும் பிரகலாத் மகாராஜருக்கு கற்பிக்கவில்லை. We come across many yajnas are performed in modern days. I am talking about the materialists, how they are performing. As per the Vedic system, if you want to perform a yajna, you should have a minimum of 4 brahmanas who should know all the 4 Vedas. Then they should have one more brahmana who has to put all the ingredients, the clarified butter, rice, grains, flowers, herbals, whatever they want to put it in the yajna, that has to be done. Then yajamana, the sponsor of the particular yajna, should be there. So minimum 6 people should be there. And depending on a different type of yajnas, there is some Vajpaya yajna, Agnihotri, so many yajnas are there. Depending on that, the number of brahmanas keep increasing. But in the modern days, you can see only one brahmana will come. He will take all the roles and he will do that. வேத காலத்தில் யஜ்யம் செய்வதென்றால் குறைந்தபட்சம் 4 பிராமணர்கள் இருந்தாக வேண்டும். அந்த 4 பிராமணர்களுக்கும் 4 வேதங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒரு பிராமணர் யஜ்ய குண்டத்தில் தீமூட்டி அந்த யஜ்யத்தை உண்மையில் செய்ய வேண்டும். அதோடு சேர்த்து எஜமானர், அந்த யஜ்யம் செய்யும் நபர் அந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் வேத காலத்தில் யஜ்யம் செய்ய 6 நபர்கள் வீட்டில் இருந்தாக வேண்டும். ஆனால் இப்பொழுது யஜ்யம், கலியுகத்தில் யஜ்யம் என்றால் ஒரே ஒரு பிராமணர் வருகிறார், மொத்தமாக 4 பிராமணர் செய்யும் செயல்பாட்டையும் அவரே செய்வது போல செய்து காட்டுகிறார். இவ்விதமாகத்தான் கலியுகத்தில் யஜ்யங்கள் நடத்தப்படுகிறது. So in the modern days, the yajna, the purpose of yajna is through the Agni, the offerings, the oblations to the Supreme Lord has to be transferred through the Agni God. But what is happening when you have so much of impurity, when you are not following the procedure properly, it ends up in something else. வழக்கமாக அக்னியில் நாம் பொருட்களை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதை பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் தூய்மையான பொருளாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்காலத்தில் இந்த யஜ்யங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த தூய்மை இருப்பதில்லை, அந்த அர்ப்பணம் வேறு விதமாக செய்யப்படுகிறது. The householder, as per the Vedic system, every householder has to perform a pancha maha yajna. வேத முறைப்படி ஒவ்வொரு கிரகஸ்தரும் பஞ்சமகா யஜ்யம் செய்தாக வேண்டும். They have to do brahma yajna, deva yajna, pitru yajna, bhuta yajna, manushya yajna. This is compulsory, mandatory. Every day they have to perform the panchamaha yajna. So that is the system. But in these modern days, is it possible for doing all those things? பிரம்ம யஜ்யா, தேவ யஜ்யா, பித்ரு யஜ்யா போன்ற 5 வகையான யஜ்யங்களை கண்டிப்பாக கிரகஸ்தர்கள் செய்தாக வேண்டும். ஆனால் நவீன காலத்தில் இருக்கும் சூழ்நிலையில் இந்த 5 வகையான யஜ்யங்கள் செய்வது சாத்தியமா? This is what Agnidev, when he is glorifying the Supreme Lord, he says, Yat teja shakam sushamita teja havyam vaheshwadvara ajya shiktam. The fire god is thanking the Supreme Lord. Because of you, because of all these oblations coming through me, I am getting the effulgence like sun god. All the people who are doing the Panchamaha Yajna, they are offering
and that offer is coming to you, the beneficiary, the yajñeśvara, yajñapati. பகவானே, உங்களால் தான் எனக்கு சூரியனை போன்ற பிரகாசம் கிடைத்திருக்கிறது. மக்கள் யஜ்யம் செய்யும் பொழுது தீ மூட்டி அந்த அர்ப்பணங்களை என் மூலமாக உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். இவ்விதமாக அவர்கள் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது என்னுடைய பிரகாசமானது சூரிய பிரகாசம் போல மிக ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கிறது. இந்த அனைத்து புகழும் உங்களுக்கு குறித்தானது என்று அக்னி தேவர் பகவான் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார். Yajña means not that it is fire. Yajña represents the Supreme Personality. It is name of the Supreme Lord is called Yajña. In Sahasranam, you can see the Lord is called as Yajña, Yajñapati, Yagva, Yajña Anka, Yajña Vahanaha. So he is called in different names. So when we are offering the Yajña, it is for the Supreme Personality. யஜ்யம் என்றால் நெருப்பை மட்டும் குறிக்காது, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கம் செய்யப்படும் அனைத்தும் குறிக்கப்படும். பொதுவாக யஜ்யா, யஜ்யபதி, யஜ்ய அங்கா என்று பகவானுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கிறது. யஜ்யங்களை இறுதியாக அனுபவிப்பவர் பகவானே. Like we told, only for sense gratification, to get more wealth or to just spoil the other family, they perform yajña. That person should not live happily. So he needs to suffer, he needs to get some disease. Only for this purpose yajñas are performed in the modern days. தற்காலத்தில் யஜ்யங்கள் அதிகமாக செல்வம் கிடைக்க வேண்டும், செல்வந்தராக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செய்யப்படுகிறது. அல்லது இன்னொரு நபர் வாழ்க்கையில் சீரழிய வேண்டும், அவர் நன்றாக இருக்கக்கூடாது என்ற தவறான நோக்கத்தோடு யஜ்யங்கள் செய்யப்படுகிறது. இந்த இரண்டு நோக்கங்களுக்காகத்தான் தற்காலத்தில் யஜ்யங்கள் செய்யப்படுகிறது. That is what Krishna is telling. Ishtan bhogan hivo devo dashyanti yajna bhavitaha. He says, if the people are not performing yajna to please even the demigods, because they are getting everything through the transit media of the Supreme Personality, the demigods, if such yajnas are not performing, then they are called as thieves. தேவர்கள் மூலமாகத்தான் பகவான் மக்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருட்களை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். எனவே அந்த தேவர்களை திருப்திப்படுத்தும் யஜ்யங்களை மனிதர்கள் செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் திருடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So if a group of thieves join together, what will happen? They will try to see how best we can exploit, how best we can take it from others. There is no question of meditating on the Supreme Lord. There is no question of maintaining purity. There is no question of dharma. There is no question of satya with such people. திருடர்கள் ஒன்றிணையும் பொழுது தர்மம், சத்தியம், பரமபுருஷ பகவான் வழிபாடு போன்ற செயல்பாடுகளை பற்றிய பேச்சிற்கே இடமில்லை. எப்படி பிற நபர்களிடமிருந்து கொள்ளையடித்து அதிகமாக செல்வம் சேர்க்கலாம் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் திருடர்கள் செயல்படுவார்கள். So that is what in this modern days performing yajna is very, very difficult. Why it is very difficult? First thing is we don't have a qualified brahmanas to perform. நவீன காலத்தில் யஜ்யம் செய்வது மிக மிக கடினம். ஏன் அது கடினமாக இருக்கிறது? முதலில் யஜ்யம் செய்வதற்கு தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்களே நம்மிடையே இருப்பது கிடையாது. I'll share my personal experience. When we were in Dubai, my cousin sister's son passed away and they were performing the annual Shraddha ceremony. So they invited one brahmana. This brahmana is a freelance brahmana. He is not a professional brahmana. Morning he used to go for work, and whenever this sort of request comes, he comes and performs the yajna. என்னுடைய உறவினர் மகனின் மகன் மறைந்து விட்டார். அப்பொழுது துபாயில் நான் இருந்தேன். அப்பொழுது இந்த யஜ்யங்கள் செய்வதற்காக ஒரு பிராமணர் அழைத்தார்கள். அந்த பிராமணர் உண்மையில் தொழில் ரீதியாக அந்த யஜ்யங்கள் செய்யும் பிராமணர் கிடையாது. அவர் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அழைக்கப்படலாம். அவர் சடங்கு போல யஜ்யங்கள் செய்வார். So she made all the offerings to the Lord, and prasadam was made, offered to Krishna, and she thought by feeding a brahmana, at least on this Shraddha, maybe she will get a peace of mind. So when she invited that brahmana to take food, prasad, he refused. He says, I don't take in this Shraddha place, so how you will manage? He immediately showed, I bought from the hotel that particular food, some sambar rice he bought, it is with onion, garlic, everything, and he was eating the same food in our house. அவர் அந்த சடங்கு செய்யும் பிராமணருக்கு உணவு வழங்க தயாரானார். ஆனால் அந்த பிராமணர் குறிப்பிட்டார், நான் பொதுவாக சாதா சடங்கு செய்யும் பொழுது அந்த வீட்டில் உணவு உட்கொள்ள மாட்டேன். பிறகு எப்படி நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது, நான் உணவு விடுதிக்கு சென்று அங்கே உணவு வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்று அந்த உணவில் வெங்காயம், பூண்டு போன்ற பல விஷயங்கள் இருந்தது. அவர் வாங்கி வந்த உணவில் எங்கள் கண் முன்னாலே அவர் அந்த உணவை உட்கொள்ள ஆரம்பித்தார். So this is the quality of brahmanas in the modern days. Then the householders also do not have the qualification to perform. When we want to perform, some standards are there for the householder to perform. That is also lacking in the modern days.
நவீன கால பிராமணர்களின் தகுதி இந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக கிரகஸ்தர்கள் கூட சில தகுதியற்ற நபர்களாக இருக்கிறார்கள். நாம் கிரகஸ்தர்களாக சில கடமைகள் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கான சில தகுதிகள் தேவை. அதுவும் தற்கால கிரகஸ்தர்களுக்கு இருப்பது கிடையாது. The chanting of the mantra as per the Vedic system, Shruti and Smriti literature, they have to follow. We call it as meter. When we are talking in the Sanskrit words, it is called meter. So how to pull that word, how to shorten that word, the mantra you need to pronounce in such a way, it gives a different meaning for each. Suppose you are putting a lengthy word, the meaning is different. வேத மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்ருதி சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒரு வார்த்தையை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் வேதத்தில் என்பதற்கு ஒரு வழிமுறையே இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் நீளமாக நீட்டித்து உச்சரித்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு அர்த்தத்தை தரும். அதே வார்த்தையை சுருக்கமாக நீங்கள் உச்சரித்தால் அது ஒரு அர்த்தத்தை தரும். இவ்விதமாக வார்த்தைகளை உச்சரிப்பதற்கும் வேதத்தில் விதிமுறைகள் இருக்கிறது. How Vritrasura appeared. Vritrasura appeared is a typical example. When Twasta, he wanted to make somebody to attack Indradev, he was performing the yajna. So Prabhupada is writing Indra Shatru. That has to be pronounced very shortly. But what had happened is